വിശ്വദർശനം ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. Amala Bharatam, an initiative to immaculate India, was officially launched on Amma's 58th birthday at Amritapuri. ഭൂമി എൻ്റെ അമ്മയാകുന്നു. ശുചിത്വബോധം ഈശ്വരബോധം തന്നെയാണെന്ന് അറിവിനാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള നാളുകൾ പരിസരവൃത്തിയുടെയും ശുചിത്വത്തിൻ്റെയും സാമൂഹിക അനിവാര്യത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതും അമലഭാരതം അമൃതഭാരതം എന്ന ജഗദ്ഗുരു ശ്രീ മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവിയുടെ പ്രബോധനത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാർഗദീപമായി കാണുന്നു. Amala Bharatam aims at creating awareness about man's responsibility towards this wonderful planet and Mother Nature. Amma's children resolved firmly to practice Amma's words. Not only did the project attain amazing success in many Indian states outside Kerala, but it also received tremendous support abroad. In the last 1 year, the project had succeeded in creating awareness about social cleanliness and waste management. Sabarimala Cleanup is the most recent versatile drive undertaken by Amala Bharatam. Shabari Hill Temple has created an indelible mark in the history of South Indian religious faith. Lord Ayyappa is a landmark of belief and devotion. The pilgrimage to the Ayyappa shrine is very unique by itself. Usually, devotees take up a vow of celibacy for 41 days and follow strict spiritual routine during this time. It is estimated that more than 30 million devotees visit the shrine every year. Ayyappa Darshan brings a deep sense of solace and peace in the devotees' hearts. Though their minds get purified, unfortunately, the surroundings get dirtier
and dirtier over years. Inspired by Amma's words, Amala Bharatam took up the responsibility of restoring the serenity of this sacred land. The project indicates that bringing positive transformation in society is not a big deal for Amma's universal family. The students of Amrita University joined hands with the staff of all Amrita institutions, devotees, and ashramites in this massive cleanup drive which lasted for 3 days. From the early hours of November 4th, busloads of students and devotees started their journey to Sabarimala. Amma is the heart and soul of all ashram activities. A call from her is enough to invoke active participation. We carried the items needed for cleaning, such as hand gloves, overcoats, rubber shoes, first aid, and refreshments. The government of Kerala sought Mata Amritanandamayi Mutt's help to clean up the hill shrine. Never before a mass cleaning was performed at this pilgrimage site, and the task was indeed daunting. Amma accepted the government's request and guided her children through perfect planning. The original plan was to clean the entire area from Pamba riverbed to Sabari Hill Temple in the span of 3 days. The 4,000-odd volunteers were divided into more than 20 task groups and subgroups. And each group was assigned a particular area to manage with. The females took charge of Pamba riverbed and the males led the initiative on the Sabarimala hill. It was more like a celebration of devotion for Amma's children. The sacred hill and forest that usually echoes the mantra of surrender now witnessed an ideal expression of surrender, practice of Guru's words.
Even the laborious task of hill climbing wouldn't seem daunting if the mind is goal-centric. The message of Amala Bharatam project is selfless service is the means to restore inseparable bond between man and nature. The Sabarimala cleanup gives importance to the element of devotion in the relationship between man and nature. Elaborate accommodation facilities were provided for the volunteers. Different groups were accommodated separately to help them reach their task area easily. Busloads of volunteers kept reaching Pamba riverbed area even at late night hours. Those who reached late night started climbing without caring for any rest. When the light of Guru's words is shining bright, deep within the hearts, and even the dark night cannot stop the upward journey. वन्दे अमृतेश्वरी वन्दे विश्वमातरम्. The day of service started with moments of surrender and devotion in the form of prayer. Each group assembled at different places from morning archana, following the usual routine. Now it is time for seva. പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ശബരിമല കയറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല പ്രാവശ്യം കെട്ടുനിറച്ച് വന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു അനുഭവം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ പലവരും ഇതുപോലെ 3-4 ദിവസം ലീവെല്ലാം എടുത്ത് ഇവിടെ വന്നത് അമ്മയുടെ ഒരു വാക്കും അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അമ്മയുടെ ജീവിതം തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. അതായത് ഇവിടെ അട്ടകടിയോ മറ്റു കാര്യമോ അറപ്പും വെറുപ്പും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടമായിട്ട് എല്ലാവിധ ജോലികളും ലീവെല്ലാം എടുത്ത് വന്ന ആൾക്കാർ കൂട്ടമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കത് ഒരു അനുഭവം തന്നെയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. By offering their self-efforts to the good of society, the lives of Amma's children have become a worship. Amma's life, which is a perfect role model, has tremendously inspired all their lives. സേവനം നമ്മുടെ ശരീരം മറന്ന് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള അമ്മ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സാമ്പ്രാണി കത്തിയെറിഞ്ഞാൽ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് സുഗന്ധം കൊടുത്ത് നമ്മൾ കത്തി തീർന്നാലും അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം മറന്ന് നമ്മളെ കഴിയുന്ന സേവനം. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പോകാറുള്ളതാണ്, പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ മാസീവായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല അമേസിംഗ് ആയിട്ടൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. Here, spirituality is dexterity in action, and actions become beneficial for all beings. Main inspiration for me to come here is Amma. She always gives to everyone. She's always giving. So I also thought we should all give, and she made me aware how much we take from Mother Earth, and it's my duty to come over here and do service.
വാക്ക് ആ കേൾക്കേണ്ട താമസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ആ ഭക്തർ ഓടി ഈ സന്നിധിയിലെത്തി എന്ത് സേവ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഒരു അവസരമാണ് കാണുന്നത്. അതിന് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം. എന്ത് മാലിന്യങ്ങളാവട്ടെ, ഏത് പ്രവൃത്തിയാവട്ടെ, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ആയിരക്കണക്കിന് അമ്മയുടെ മക്കൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The waste management that seemed almost impossible now becomes possible because of the perfect master's infinite strength and wisdom. Many people might think that you need to go to an ashram and sit in a cave and meditate or something like this, but the practice of selfless service, karma yoga, it really purifies the mind and prepares us for true meditation. And as you can see, there are so many people who have left their jobs from all over Kerala, and they come here and they're getting some unique satisfaction from this work here. Some happiness that can't be gained in any other way. It's a beautiful opportunity. The vision which springs from unison of words and actions transform the world. These actions are but realization of Amma's words. The inner evolution brings transformation in the outer world too. നന്നായിരുന്നു. ശരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ശരിക്കും ഇതാണ് അയ്യപ്പനോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പൂജ. നമുക്കിങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വരുന്നവർ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശബരിമല നമുക്ക് ശരിക്കും അയ്യപ്പൻ്റെ പൂങ്കാവനായിട്ട് തന്നെ നിലനിർത്താൻ പറ്റും. Amma's words invoke love from within. These words are deep with the real wisdom of the true master. The words pregnant with love and wisdom nourishes faith in our hearts. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഒരു മഹാത്ഭുതം തന്നെയാണ് അമ്മ. അമ്മയും അമ്മയുടെ മക്കളും ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഒരു ചരിത്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണെന്ന് എങ്ങും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അമ്മയുടെ ഒരു വാക്ക് അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ മക്കളും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ അമ്മ 24 മണിക്കൂറും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗബുദ്ധിയോടുകൂടി അമ്മ ഉറക്കം പോലും ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ആ അമ്മയുടെ ത്യാഗത്തിന് മുന്നിൽ മക്കളുടെ ഈ ത്യാഗം ഒന്നുമല്ല. To devise and execute a vast seva activity like this is possible only for the Universal Mother. By the divine will aimed at promoting universal harmony, motherly communion transforms words into actions. Amma, only one word, Amma. Amma is the motivation behind all this. If people are, even if they have got paid for coming here, if somebody had put an advertisement in the newspaper, nobody would have come. But when Amma says the word, people come. ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് പല ക്ലീനിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ശബരിമല എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, ഇത്ര ആൾക്കാർ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം, അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സേവ ചെയ്യുക, അത് ഞങ്ങൾക്ക് അമൃതയെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് വരാൻ സാധിക്കുക. ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ. The work has progressed tremendously and the work groups have already attained the target of the day. അമ്മയുടെ കാരുണ്യത്താൽ സന്നിധാനത്തിൽ പൂങ്കാവനം ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു സേവനത്തോടുകൂടി വൃത്തിയാക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതൊരു അമ്മ നൽകിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. This is a wonderful example of selflessness.
Here the elders transcend all barriers and divinity manifests spontaneously through their actions. वन्दे अमृतेश्वरी वन्दे विश्वमातरम्. The chief priest of Sabarimala temple joined us in the evening for prayers. The divine names and hymns reverberated all around as the dusk fell on the first day. As the second day started, we focused our energy and time around the sanctum sanctorum of the temple. We thoroughly cleaned the main structure of the temple, the mighty granite walls of the temple, the sanctum, the coconut storage cell, and the veranda. ഈശ്വര സേവ പോലെ തന്നെ വളരെ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പരിസര ശുദ്ധീകരണം കൂടി. കാരണം ഈ വരുന്ന കോടിക്കണക്കിന് അയ്യപ്പന്മാരുടെ ആരോഗ്യം കൂടി അതിൽ ബാധകമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സന്നദ്ധമായിട്ടിങ്ങനെ അമൃതാനന്ദമയി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വളരെ പൂപ്പയ്യോടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അമ്മ ചെയ്യുന്ന ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഓരോ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരും പങ്കെടുത്ത് അവർ ഈ മലിന സാധനങ്ങൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുകയും അഥവാ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം വന്നാൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കൂടി അയ്യപ്പന്മാർ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൂങ്കാവനത്തിൻ്റെ പരിപാവനത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് മലിനപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും ഓരോ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ്ടൊരു 16,000 പേരോളം വരുന്നില്ലേ, 16,000 പേരോളം ഇവിടെ മൊത്തം 3-ാം തീയതി മുതൽ ഈ ദിവസം വരെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തതായിട്ടാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. Here the actions are meticulous and effortless. Each effort strengthens deep sense of divine love within. Any action performed for the well-being of the entire universe can be likened to a yajna. It's great, as usual it's great, and this time it's super great. Everyone is having personally great experiences, and what else? I don't have words actually to express the feeling. We got immersed in the seva, forgetting our basic needs, and utmost care was given to spotlessly clean the main temple area. ശരിക്കും ഒരു ഈ കാണുന്ന വേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള
എന്താ പറയുക, ആ ഒരു നമ്മളെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അമ്മയുടെ അടുത്ത് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിൽ. This is the real pilgrimage site. The true spirit behind pilgrimage is demonstrated by Amma's children. Their selfless actions reveal their consideration for others. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ശബരിമലയുടെ ദയനീയ അവസ്ഥ എത്രമാത്രമാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. കാരണം അത്ര ഒരു എന്താ പറയുന്നത് മാലിന്യം ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂട്ടി ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു എന്താണ് ഭക്തി എന്ന് പോലും അവർ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. പിന്നെ ഇതിനോട് വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ഒരു ഇതായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. കാരണം മെഡിസിനും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും MCAക്കും MBAക്കും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ വരെ വന്നിട്ട് മലത്തിൽ വരെ ചാടിയിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേറെ ഒരു ശക്തിക്കും അത് സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിട്ടാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Actually, the mighty cleanup drive imprints the virtue of the Lord Ayyappa's darshan deep inside our hearts. This is not a mere waste management process, but this is a drive to fulfill our responsibility towards Mother Earth and safeguard people's devotion. ഞാൻ 9 കൊല്ലമായിട്ട് ശബരിമല സ്ഥിരമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ബാക്കി എല്ലാ തവണത്തേക്കാളും ഒരു ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ സമയവും ഞാൻ വരുമ്പം എനിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വയം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലോകത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ്, അത്രയ്ക്ക് മാത്രം സംതൃപ്തിയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിന് കിട്ടുന്നത്. അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു സേവനം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ കൊണ്ടേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Maybe all the austerities pertaining to Sabarimala pilgrimage are ritualistic expressions of man's relationship with Mother Nature. This is why the cleanup of this hill temple brings revival of devotees' faith. ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിലൂടെയല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്ന സംതൃപ്തി നമുക്ക് ദർശനത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നില്ലെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സേവനത്തിലൂടെ. അമ്മ നമുക്ക് തന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ അമ്മയുടെ പാദങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ശരി, നമ്മൾ ചെയ്തത് മറ്റുള്ളവർ കൂടി ഒരു മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെയേറെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അമ്മയുടെ കൃപയൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സാധിച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഓരോ ഭക്തരുടെയും പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ശബരിമലയിൽ കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. When we go beyond our selfish interests and set aside a part of our time and efforts for this selfless efforts, divinity manifests through us and we become a fitting instrument in God's hands. ഇവിടെ ഈ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അയ്യപ്പ ദർശനം പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തുള്ള ഒരു നിമിഷമായിരുന്നത്. ദർശനം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത വരും വർഷങ്ങളിലും അമ്മ നിശ്ചയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ 16 വയസ്സ് തൊട്ടിട്ട് 80 വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളുണ്ട്. ഈ 24,000 നമ്മുടെ ഭക്തന്മാരുടെ കൈകൾ അമ്മയുടെ കൈകളാണ്. അമ്മയുടെ കൈകൾ അമ്മ പറഞ്ഞ അമ്മയാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മറ്റ് മാലിന്യങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സെഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പല പല പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലാക്കി അതിനെ ഞങ്ങൾ ഓരോ സെപ്പറേറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനെ മാലിന്യം അതിനെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദേവസ്വത്തിന് കൈമാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Now the entire temple
and the areas around the temple are spotlessly clean. The work groups are active in the Pamba riverside area. The waste products collected were handed over to the temple authorities for further processing. ഇവിടെ വന്നു നോക്കുന്നതിനാണ് മനസ്സിലായത് ഏകദേശം 40 കൊല്ലത്തോളം ക്ലീൻ ചെയ്യാനോ ഒരു എന്താ പറയുക മനുഷ്യ സ്പർശം പോലും ഏൽക്കാത്ത സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മഹത്തായ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹവും അയ്യപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ്. This has got very valuable message for the future generations. We have the responsibility to carefully maintain our own living conditions and our places of worship. The Sanatana Dharma conveys the unique message. The Creator and the creation are not two but one. At the Pamba riverside area, Government of Kerala conducted Sabarimala Zero Waste Zone program. The program was inaugurated by the Chief Minister of Kerala, Mr. Uman Chandi. All the government dignitaries utilized the opportunity to express their deep sense of thanks and gratitude towards Mata Amritandamayi Mutt for pioneering the massive undertaking. എല്ലാ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മുമ്പിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിനു മുമ്പ് പലപ്പോഴും തെളിയിച്ചു. ഇവിടെ സുനാമി ദുരന്തം വന്നപ്പോൾ അടക്കമുള്ള കാലഘട്ടം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങൾ കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തെ മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മയുടെ ഒരു വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ശബരിമല വിമുക്ത പദ്ധതിയും കൂടി അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക. 3000-ഓളം പേരുടെ അണിനിരന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഒരാഴ്ചക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ശുചീകരണ പ്രക്രിയ വളരെ സന്തോഷത്തോടും വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുന്നത്, മാതാമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിലെ സേവകർ അവർ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 2 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. നാം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏകദേശം 3000-ഓളം പ്രവർത്തകർ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന 4000-ത്തിലധികം പ്രവർത്തകന്മാർ, സന്നദ്ധ സേവകർ ഈ മഹത് കർമ്മത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തെപ്പറ്റി ഒരു വാക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചത് 500 പേരെ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു എത്ര പേരെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ 3000 എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം അവരുടെ 4000-ഓളം അവരുടെ തന്നെ ആളുകൾ ഇന്ന് ശബരിമലയിലും സന്നിധാനത്തും. ഭജനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രചോദനം. ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം, അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതായത് ഒരു പ്രഹസനമാകരുത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അത് പ്രയോജനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അമ്മ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Caring the creation is serving the Creator. The divine consciousness pervades the entire creation. As we remove dirt from the places around us, our inner expansion and evolution unfolds. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ. എല്ലാവരും ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമായിരിക്കും. And I feel a very great blessing to be able to come here and do a little bit of work to help clean up, to help beautify this very sacred and holy place. And so I'm very happy to serve my wonderful Guru Amma and to be of small service here at this beautiful and very sacred temple site. ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടാവുക, അതിന് ഇതിവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാന്നിട്ട് ഐ എം ഫീലിംഗ് വെരി ഗ്രേറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. Where a group of people forget their selfish needs and work collectively for a mighty cause, there wonders take place. And here we see the perfect example of this maxim. ഞങ്ങൾക്കും ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനി ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് കാലം കാത്തിരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹവും അയ്യപ്പൻ്റെ എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് അവസാനിച്ചു. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. രണ്ട് ദിവസം ഇവിടെ വന്നു, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തു. ഇപ്പം ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. ഗണപതി ടെമ്പിളായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയത്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ 18ാം പടി കയറുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്. വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് നന്ദി, അയ്യപ്പനും നന്ദി. Let us remember this holy pilgrimage sites and this wonderful planet Earth is most needed for future generations too. I feel very happy. For me, it's kind of not only connection with nature, but connection with my guru, who said to come and clean. So I feel connection with my guru. So I feel very good. The bond between man and nature is a reflection of pure devotion in selfless hearts. Sanatana Dharma teaches us that each and every being is part and parcel of Mother Nature. Let us reckon Mother Nature's love, and this is indeed the worship of Divine Mother. Let this true worship of Divine Mother bring purity and serenity in all our lives.